Because it's your presence and your power. Потому что присутствие силы. That the essence that it gives, that people get. I don't know. Суть, которую люди получают. You have a very strong presence. Очень сильное присутствие. You know? And when you share that, когда ты этим делишься, the words have like the small importance. Your power слова теряют свой смысл. Has the essence, the truth, the deeper meaning. Глубокое значение. Because I could feel you, I couldn't understand. Я могу чувствовать тебя. But I couldn't understand Russian, but I could feel you. Ну, я могу чувствовать тебя. Thank you. Спасибо. Thank you for your power. Спасибо за твою силу. Because when I see you like this, you're elegant. Когда я вижу тебя такой, ты очень элегантный. And when you're speaking, you're on fire. Но когда ты говоришь, ты огонь. You know, so it's different, like soft, no? Такая разная, мягкая. And then when you're speaking, you have fire and power. So like, сила огня. So like two opposites. Две противоположные. Ну как получается, как идет оттуда. It's like coming from there. Hmm? It's like coming from there, from up. Comes through. It's like coming from up. I don't do anything. It's coming from up. Yeah, I love it. Thank you. I love it. Спасибо, Ира. And you, so somebody told me earlier that you sharing on how to transition from, how did they explain? Like today you were sharing about transitioning from the taste, how to move from the desire for taste. Кто-то говорил раньше, что ты помогаешь людям переходить от зависимости от вкуса, освобождаться от зависимости от вкуса. Is that right? Yeah. Да, да. And what did you share? И чем конкретно ты делилась? Что ты говорила об этом? Это в медитации. It's meditation. Да. У каждого человека он выбирал перед этим какой-то один свой вкус, вот от которого его уж прям. Every person needs to choose one taste. Любой, там, жареная картошка, там, конфеты, кофе. Sweets, coffee, any taste. Pick one. Один. Это мы делали даже, делаем в группе. This we do in a group, in collect. Все погружаются, и вот этот вкус, мы его раздуваем со всех сторон. And we investigate this taste from all sides. Okay, so you choose one taste. Выбираете один вкус. Нет, у всех разный. Everybody has its own taste. Okay. Каждый свой. The main favorite. Yeah. Main attachment. И, вот вспоминают этот вкус. And they remember this taste. Цвет, запах, тактильное ощущение, какие-то слова при этом слышат, людей видят. People, all sensations. И, как правило, все в это время, вот в конечном итоге, они видят ту ситуацию, когда эта вкусовая зависимость у них появилась. And as a rule, everybody would see the very first moment when this attachment came. So back in the history. Ту ситуацию, тех людей, тот момент. Those people, this moment. Wow, so you go back and remember the exact Они moment. идут обратно в тот момент, конкретно, когда это. Они даже не идут, он сам появляется, сам раз и They don't go появился. to this moment. This moment appears itself. Wow. And this is given. This like information is given to you. И эта информация дается вам, да? Нет, каждому. In her group, Каждый сам everybody это goes. This information is given to everybody
Galina's group. so Everybody right. gets his own information in group. So when she takes a group. Yes, collective meditation. So you take groups of people. We Каждый build видит, group, слышит, людей, да. everybody hears and sees his own. Wow. А потом, ну, фантом вот этого вкуса, вот такая вот энергия, но она огромная такая, вот со всех сторон. Of this taste, of this energy is very big energy. Мы с ней работаем, мы ее трансформируем и убираем. So after they work with the energy, they transform this energy, and this energy disappears. So then the taste no longer is. И вкуса больше нету, да? Да. Yes. У некоторых, ну, у некоторых бывает, что еще остается, но как-то слабнет. Somebody has some footprints of this, but not very strong. Wow. Но можно это повторять. But you can repeat this many times. Until it goes. Пока она не уйдет. Да. Но очень у многих вот прям с первого раза уходит. But many people got a result from the very first time. Excellent. Замечательно. Because for me, when I stopped Потому что для eating. меня, когда я прекратила есть, this is the only thing I missed. это одна единственная вещь, которой мне не хватало. Was Да. flavor. Да. Вкус. Not anything else, just the strong flavor. Вот очень сильный And вкус. I had also one, you И у know, меня тоже есть it один, was like Это был really spicy. очень такое острое. So anything spicy. Любое острое. Yeah, because I felt like I wanted something strong. Потому что я хотела что-то сильное. Not salted. No, not salty, but spicy. Spicy, like Indian spices. This kind of thing, yeah, Как индийские специи. you know. And so this was the food that I would take. I tried, Это была Yeah. еда. like maybe for 6 to 8 months after I stopped eating. I tried spicy a few times. После того, как я прекратила есть, я все равно 4 или 5 times, 4-5 times, 4 или 5 раз все равно я брала вот эту вот еду острую. You know, so I stopped eating, but I ate those few times Да, within я все равно остановила, но все 8 равно. months maybe. Yeah. Да, or less. да, может быть 8 месяцев. And then I stopped. И затем я остановилась. I don't know how. Не знаю как. But then, I know, Я because знаю, one time однажды I ate the food я поела еду, and it didn't taste spicy or good. It tasted like и не почувствовала eating this. вкуса, как какой-то острый или вкусный. Это было вот как это, Or like paper, как you know, бумага, or something with no flavor. вообще не имеющий вкус. But it was spicy. It was really spicy, But you didn't feel it. but I couldn't taste it. No, and I was like putting more spicy. Я еще больше положила остроты туда, перца. Да, And it's- попросила, можно еще I put. Put сделать? more, yeah, Она сама положила. more. Она положила туда. Я слышала по-другому. And then it didn't. It was tasting like dry И она все равно была cardboard or paper, сухой, like как no бумага. flavor. Не And было that's вкуса. why I stopped Поэтому я остановилась. completely. You know, to Полностью. try. Because why eat paper? Зачем есть бумагу? Жанна, может быть, вы будете? Нет, нет. Вы спросите у нее, а когда она бросила... Сейчас, подожди, у меня ушел вопрос. She wanted to ask question also. Oh, but it's gone. Хорошо. And then for you, was И it? для вас? Was it? I've never spoken to anybody like this before, like me. Я никогда вот так вот не разговаривала с людьми. You
Ты первый человек. So, because my experience, maybe it's like common, normal, Может быть, это обычно, нормально. but I don't know because you're the Ну, я first не person. знаю. Ну, вы первый человек. So, how did for you? Did you stop with your method of meditation, or some other way? How when she stopped eating, Мгм. like completely, was with the flavor? Вот именно со вкусом, когда вы полностью остановили, прекратили есть, это было через медитацию или каким-то другим образом? Ну, я наполняла себя праной, и как-то вкусы у меня, ну, была мотивация вот узнать, как же это без еды. Это О, было сильно. I was put myself by prana, and I had a very strong motivation. Какую мотивацию? Узнать, как это без еды, To что know там. how to live without food. What is beyond eating? Какие ощущения, какие Which возможности, feelings, что senses, открывается. which possibilities? What is opening there? Вот это мне было интересно. This was very interesting. И еда for me. как-то так вот. But no food was not important. But the food wasn't. So you didn't look for the flavor. А вкусы? Вот что по поводу вкуса? А вкус у меня первый появился, я уже о нем 100 раз рассказывала, через 7 месяцев мне захотелось пирожки с картошкой. The first taste was come for me after 7 months. I stopped eating. It was Russian food. not pancakes, but cakes, small cakes with potato. I like a potato cake. You fry it. Yeah, yeah. Oh yeah. In Russia, very popular food. So like comfort food. Yes, you take flour, you put inside potato. Я говорю, что такое пирожки. And you put to fire. Fire. Yes. I know this. We Yeah. have in my Она country знает. the У нас same. тоже есть такое. Yeah. We have the same. У меня это было связано со смертью моей мамы. It was connected for me with the death of my mother. И поэтому это было очень сильно. And the food is very Прямо strong меня for me. преследовало. It was like chasing me. Chasing. So it was good to eat it. Но в конечном итоге это все проходит бесследно вообще, как будто не было. But anyway, as a result, it's will gone without any footprints. And it finished. At last, it's totally finished without any footprints. Totally finished. This attachment. So she tried a few times and then went away. Ты несколько раз пробовала, и он ушел. Вот эту вот медитацию. И он ушел или как? О, это была прям мука. Вот. It Через was 7 really like suffering. To eat. No. This to get rid of this taste, of this flavor. So sad. Yes. Я медитировала, She оно was не making уходило. meditation, no result. Я пекла пирожки, всех She угощала. made this the Не same помогала. food and she gave to everybody, no help. У меня вот прямо были команды из головы. Вот ты сейчас пойдешь в магазин, купишь муку Like и будешь печь somebody пирожки. gave commands to her from her head. Go buy flour and do these cakes and give to everybody. So give to everyone but not her. Yeah. So that was painful. Это было болезненно. Нет, это просто хотелось вот любых пирожков с картошкой. Just she wanted Любых. very much any cakes with potato. She wanted Yes. to give them to others. Вы хотели сами или вы хотели дать другим? Не, сама She хотела. wanted herself. Сама. For the comfort. But she had a command from her mind, a voice said that go and buy flour and do these cakes and give to everybody.
No, For self. for self she want to eat. И сама кушать, Она да, хоть да. кушать и себе или только Нет, другим себе. И Проблема всем в том, что себе. Если другим я бы каждый день делала. Мгм. Мгм. And to А вы herself. сказали, что вы раздавали. Но это я думала, что поможет. Я думала, что так поможет, и я перестану хотеть. Mhm. She thought that if she will give to everybody, it will help, but it didn't help. And then it just stopped by itself, did it? It just stopped by А itself. потом и сама остановила кушать, да? You're so soft. О, Не это кушать, а вспоминать. Это я, ну, один раз я, вот когда прям сильно-сильно мне вот это, вот, как бы там голос, и я прихожу, ну, домой, и я говорю, и вот ты придешь и будешь печь, а я говорю, там мне не из чего, у меня дома нет продуктов, а у тебя есть вот там муки немножко. One day this voice in mind said to her, come to your house and cook these cakes. She said, I don't have anything to do this, and this voice said, but you have a little bit flour in your house. И я эту муку развела с водой на сухой сковороде, And ну, she как бы put ее flour вроде mixed как with испекла. water, and like she did in dry pan something. И мое подсознание это, ну, расценивало как мамины пирожки с And картошкой. in this way her subconsciousness looked at it like the mother's cakes. Без картошки вообще. But they were without potato even. И я вот когда испекла эту просто такую, Like she took only water, flour, mixed it and put on dry pan. я выложила в тарелку вот это And she put on the plate. и говорю, и ты будешь это есть? Сама у себя And she спрашиваю. asked herself, and do you, will you eat this? И тогда я сказала сама, да, буду. And I said to myself, yes, I would. И тогда я опять же сама себе сказала, ну ешь. And I said to myself, okay, in this case, eat. И я отламывала этот, ну, сухой какой-то клейстер, And I высушенный took на this сковородке. like a cluster, like glue, it was like a glue. И что поразительно, это мне было вкусно. And it was very tasty for me. Tasty. Tasty. Ah, like delicious. Очень. Для меня на всей земле ничего вкуснее не было. Nothing was more tasty than this all over the earth. Потому что мое подсознание это Because my идентифицировало как subconsciousness мамины пирожки с картошкой. identified it like mother's cakes. It wasn't like mother's cakes. Her subconsciousness identified it like mother's cakes. Yeah. Я ела, плакала. I was weeping, eating. И с тех пор вот как бы я думаю, да что уже я в конце-то концов эти пирожки. Вспоминаю какую-то там вообще And 20-летнюю after I картошку. said, why did I need to remember 20 years before these cakes, this potato? У меня мама умерла, но я с ней, ну, великолепно, но общаюсь вот My на тонком mother плане. died, but up to now I communicate with her in subtle plan. И оно прекратилось. Что оно вообще не Ну вот нет, Нет, вот этот вкус. вкус картошки. And this flour finished. Ну, так. То есть все вкусы, они с какой-то энергией связаны, вот с чем-то С таким. каким-то событием, с, ну, с So какой-то потерей или all еще чем-то. flowers connect with some circumstances, some situations, something in life. What happened? Или с какой-то радостью, наоборот, Maybe even joy, которой теперь нет. which you don't have now. У каждого это все по-разному. Everybody has different. И это бывает, ну, не только у праноедов, это бывает вообще у всех людей. Everybody has the same, not only breatharians. Только те, которые едят всю еду, для них это незаметно.
only people who eat in traditional way, they don't notice this. Yeah, sure, because there's so much. Да, конечно, потому что слишком много. No, it's really funny because Очень забавно. since I was a little girl, Потому что с тех пор, когда я была маленькой 5 or 6, девочкой, 5 или 6 лет, I told my mother I wouldn't eat animals. я сказала маме, что я не буду есть животных. So very small. Маленькая девочка. So all my life I don't eat animals. Всю свою жизнь я не ела животных. But when I stopped eating, Но когда я прекратила есть, after 4 months, после 4 месяцев, like you, так же как ты, I had the voice я услышала голос, saying to eat который мне сказал: spicy pork, pig. острую свинину. Right? And I'm thinking, what? Я спросила, что? What? And it was like I saw also the picture of the plate, Я увидела картину с тарелкой, like small slices in маленькие spicy кусочки, salt острые, and oil, with с маслом. in a Spanish tapas like restaurant, Как в испанских ресторанах. and it was like very strong. Eat, so Это eat было this. очень сильно. Please. I'm like confused. И я была очень смущена. But so then I'm in the Himalayas in India. Я была в Индии, в Гималаях. So 1 month 1 месяц later, спустя I'm in a city. я была в городе. I see a Spanish Я restaurant, увидела испанский ресторан and I ask, и спросила. is like I feel I really want this, Я чувствовала, действительно хочу это. and I ask, И я спросила: it's okay? это нормально? No, Okay. because I don't eat, Потому что This? я не ем это. and also I haven't eaten for 4 months, so can I eat an Да, 4 animal? месяца я могу же есть животных. And my answer И ответ был: was yes. If Да. you have any desire, если у тебя есть любое желание, don't deny. не отрицай его. Like play it out. Сыграй с ним. Проиграй его. Play it out. Continue. Do Проиграй. this. Don't. If you want, have it. Если хочешь, So I ordered this, я заказала это. and I look at it for half an hour. Я смотрела полчаса на это. And also they bring bread, Также они принесли хлеб, white bread, белый хлеб. and a small bowl. И маленькую чашечку. And I'm looking, and I smell really good. И я действительно пахну очень And I хорошо. never eat this, Но я никогда не ем. but it smells so good. Но так And I хорошо have this desire пахнет. И у меня было for the это spicy. желание. Spicy. Вот это вот острого. So the sausage is spicy, and the sauce is spicy. Соус, Sausage spicy, а and the sauce. колбаса острая и соус острый. And then I start to eat. Потом я начала есть. And it took me like a long time, maybe 3 hours. 3 часа это заняло меня. But I ate everything. Но я все съела. All the bread, Весь хлеб, all the animal, все живот, the pork. свинину. And I enjoyed it. Like Я I наслаждалась. really liked it. Действительно понравилось. And when I was in the restaurant, I met a lady who had just started to become Pranic. И в ресторане я встретила женщину, которая как раз в тот момент становилась бритарианкой. So we shared stories. I Мы told her, поделились историями. before this I don't eat for 4 months. Перед этим вот я 4 месяца не ела ничего. And so we were laughing. It Мы was смеялись. funny. But what was interesting, Что было интересно, nothing happened. ничего не случилось. Да. Yeah. Ничего не случается. No,
no pain, Не было no боли, problem. ни проблем. But I went to the toilet, Но я сходила в туалет. you know. But otherwise, nothing. Больше Мгм. ничего. And it's spicy. It's Это было animals. острое, это было животное. No Ничего. pain, nothing. Ни no боли, change. ничего. So this for me was, this was really fascinating. This was like Это было действительно I didn't очень- understand. Я этого не поняла. No. And I didn't understand why I wanted the pork, Я не поняла, почему я захотела эту свинину. but I loved it. Мне понравилось. And like you explained, Как ты объяснила, I think possibly when я думаю, возможно, like I don't have a memory, у меня нет памяти. but I think Я думаю, perhaps возможно, when I was small, когда я была маленькая, sometime иногда, maybe I saw this, my может быть, я family видела, or что my friends were eating this, или друзья ели это. and maybe part of me Может wanted быть, it, часть меня Да. хотела это. but I decided no, it's an Я animal. решила, нет, это животное. I cannot. Я не могу. But another part А другая really часть wanted. действительно хотела. So like you explained, Так же, как ты объяснила. I think this is what happened. Я думаю, это Although же случилось. I've no real memory, Ну, нет памяти. but I feel strongly that it's something. Но я like чувствовала this, сильно, что что-то такое. you know? Yeah, from a small girl. Когда я была маленькая, So similar похожая, to your story, как твоя история. yeah. Except yours was the love from your mother. В твоем случае это любовь от мамы. Mine, I don't know, А я не maybe знаю меня. a lost desire. Может, последнее желание. I don't know, but the similar way. Таким же Mm. способом. But then when I had a second, I had two foods. This was the У first. меня было две еды. Это было The первое. second one was dark chocolate, А другая черный шоколад. which also I didn't like Темный. before. Который я тоже до этого не любила. So also strange. Тоже странно. And I ate Я and I loved поела, it и мне понравилось, because it was strong. потому что был сильный. And but then I ate it again Я поела это потом, and it became like paper. и это опять было как бумага. No, it's nothing, just dry and Ничего, сухое. yeah. And then if I ate something else, it would be the same. И если You know, бы съела dry еще вот такой же бы вкус был. Yeah. So yeah. So then I just stopped. I had no want for any food anymore. И все, остановилось желание, больше не хотела никакой еды. No, because yeah. And then I suppose a shift happened, and Потом переход случился, like a permanent shift, постоянный переход. you know. And so then the desire to try something, Желание попробовать you know, что-то. I didn't, I had no more thoughts. Не было больше мыслей. Yeah, no more thought. Oh, try this. Не было так, вот попробуй это. They're gone. Все. А сколько времени уже? Сколько лет ты имеешь? How many years you didn't take food? For how many years? I'd say 2016, July. 16 I started. июля. So Okay. 6 months. I have to 6 write down. I'd месяцев. say 1 year. Я должен 1 год. One food, no water, no liquid, no food. 1 year. Ни воды, ни еды, 1 год. The first, no. The first year, No water. Первый год. no. 1 год. I stopped when in July to that nearly 1 year ago, July 6, 2016.
в июле 16-го года. 23 months easier. 23 months. 23 месяца. Yeah. 23 месяца. I stopped eating, Я прекратила есть. but for В июле like 16. 6 months, 6 месяцев. so for like 4 months I stopped, 4 месяца я прекратила. and I was still drinking Но я продолжала пить. some pineapple juice Только ананасовый сок with water. с водой. And then after the 4 months, После 4 месяцев I stopped drinking, я прекратила пить. but I tried like the sausage and the chocolate. Но я попробовала вот эту вот сосиску и шоколад. For like about, let's say, 4 months, and then 4 месяца. Yeah. and then so nearly for the first year, I stopped for 4 months, but then I tried food, and then stopped water, and my pineapple juice, but went back, and so it's only like 1 year 1 год, that I was stopping everything. как я остановила абсолютно все. То есть сначала иду, потом стоп, потом вернулась, и вот год получается, что она вообще ничего. And have no, try this. И нет больше, попробуй это. For the drinking, I never had drink. Но для питья никогда не слышала, что он выпей. But I was just nervous Я myself to stop переживала немножко, нервничала остановить. because I didn't think it was possible. Потому что я думала, что это невозможно. Although I was told, yes, you can do, Да, it's хотя easy. мне говорили, да. You already live this way. Ты уже живешь таким образом. Иди But туда. I just didn't believe. I was afraid. Я просто не верила, я боялась. Or something. But then, little by little, I took Потом a little bit less. все меньше. Not water, because when I stopped eating, I didn't like water. Когда я остановила еду, мне не захотелось пить. Мне не понравилось. So always, if I drank, it was pineapple juice. Всегда, когда я пила, это был сок ананасовый. Yeah, because I didn't like the taste of the water Потому что мне не нравился вкус воды. anymore. I don't know, it changed. Больше Yeah. не стал нравиться. So I drank the pineapple juice with a little bit of water. Я пила ананасовый сок и немножко воды. Because sometimes the pineapple was too strong. Потому что ананасовый сок был сильный для меня. So I did this like for the first year, and Так я then делала первый год, less and less, потом все меньше и меньше. and then it just went longer and longer, and then I saw, wow, Все дольше. No, Это было it's просто, normal, no change. это нормально, никаких изменений. No, last September, Прошлый сентябрь I was in Ireland, я была в which is Ирландии, where I'm born. где я родилась. So my family and my friends and I Моя was семья, мои teaching and друзья. working, Я работала, учила. and I spent 8 weeks, 8 недель я провела. a lot of time in the city, Много времени в городе. and I felt my light body become Я smaller. чувствовала, как мое тело света становилось меньше. Like I thought I was dying. I thought my Я light body was чувствовала, dying. что все, я умираю. And I drank pineapple juice, Я выпила апельсиновый one сок, glass, 1 стакан, like for comfort. для комфорта. Yeah, like help me, like oh. Помоги мне. And it was the idea, Это была идея. but the taste and the drink, Но ни вкус, Did nothing. ни напиток, ничего Yeah. не сделал. but I took it
I was afraid, you know, Я боялась. something like comfort, and also being with my family, Тоже была в explaining my спасении. life, my new life. Объясняла свою новость из жизни. You know, it was difficult. We have a big family, Большая семья. Было so a lot сложно. of like emotion. So Много yeah, эмоций. so like last September, I had 1 glass of juice. Прошлый сентябрь у меня был 1 стакан сока. That's it. Невкусного. She said it was not tasty. No, Нет. no, no. Yeah, it wasn't. You know, no, it was very bad. Было очень плохо. Yeah. So yeah. So this is how my life is gone. It's and I love it now. Вот как это все проходило. Мне нравится. I accept it now. Я принимаю это сейчас. You know. How many hours do you sleep? Сколько часов? Sometimes I sleep and sometimes I don't sleep at Иногда all. я сплю, иногда я вообще не сплю. When I don't sleep, Когда я не сплю, I have learned to what I call deeply resting. я изучаю то, что я называю глубокий отдых. So I lie down Я ложусь in the bed, в постели, turn off the light, включаю свет and I put my body to sleep. и кладу свое тело спать. Like I rest my body, Тело so отдыхает, it's very soft and relaxed. очень мягко, расслабленно, But my consciousness is completely awake. но сознание абсолютно пробуждено. So I learned how to astral travel. So Я училась астральным путешествиям. so I can travel to other places Я могу путешествовать where I have a в body где у меня есть тело, that's active, that's doing things, где делает активно. Где тело активно. and I can also go and do work with my team, my off-planet team. Также я могу пойти и работать вместе со своей командой космической. So yeah, it took me like nearly 1 year to learn this, Это взяло мне 1 год, because before I was awake in the night потому что перед этим я I просыпалась. didn't know what to do, Я не знала, что делать. and I'm still not really happy И до сих пор я with еще this, не до конца счастлива. because I love sleeping. Потому что мне нравится спать. I love the bed, Я люблю I кровать, love the pillows. я люблю подушки. You know, I used to love sleeping for like 7 hours, 8 Я hours. привыкла спать 7, 8. Yeah, before, Да, перед этим 7-8 Yeah. часов я спала. like 7, I think 7 7. часов. 7. But I all the night, I don't wake up. Но всю Good, ночь я не просыпалась. heavy sleep, good sleep, Хороший, тяжелый сон. and I loved it. И мне нравится. So I'm happy not to drink, Я счастлива не not to пить, eat, не есть. but I miss. Не спать. Но мне не хватает, я скучаю по сну. I miss sleeping. I do. Скучаю по сну. Yeah, I miss it. Ты какая же незадача? А я тоже спрашиваю всегда, What is ты the что-то problem? спала или нет? Всегда такой вопрос у меня утром. Because I'm always busy, I'm Потому always, что не спит, а вот тут I'm always иногда бывает, alert. что на фестивале, например, если I never can Я всегда switch off. Я No. никогда не выключаюсь. Off. No, I'm always on. Я всегда включена. And it's new. I'm Это новое. so I'm not 100% okay yet. Я еще не на 100% полностью. Because sometimes I feel I just want to, Иногда я myself чувствую выключить здесь. before I used to sleep, I slept very deep Но перед этим я спала очень глубоко. and I didn't remember. Я не помнила. And I love that. Мне нравилось. Yeah. So this is the thing. Yeah, just a little bit that I'm not. But sometimes I can sleep,
Ну, это And, единственное, что вот так вот. Ну, иногда я могу спать. but never ever 7 hours. Но никогда больше не No way. 7 часов. Like all the night, and yeah, and for When you sleep for many hours. А когда before I спишь, could sleep когда for 8 сколько? hours, yeah. No, when you don't sleep. No, when you sleep, for how many hours? Когда ты Maybe, спишь, сколько часов ты спишь? I guess could be like 1 hour and wake up. 1 час, Yeah, maybe. может быть. Like it could be a little bit less. Может быть меньше. Sometimes could be a little bit more. Иногда может быть больше. But then I could sleep again Ну, потом я могу еще Maybe. поспать, может if I быть. stay and deeply rest. If I don't leave and do work, Если я не улетаю, не делаю maybe I работу, can sleep again. потом я могу еще поспать. Yeah, but it changes because Это меняется. for the first so when I stopped eating for the Когда first я 6 остановила months, есть первые 6 is normal. месяцев, это было нормально. and then on the 6th month, На 6-м like месяце second 6th month, I stopped sleeping completely я полностью перестала спать. for days. Днем за днем. And I had a lot of energy. У меня было очень много энергии. So I would, and I have no one to speak to, and anything. So I would dance. I would put on the Я headphones танцевала, я одевала наушники, and go outside on my balcony, выходила на балкон, and I would dance because I thought I could make myself tired. делала себя уставшей. So I danced, Танцевала. like for listening, like for 3 hours, really 3 hard часа. dancing, and I just wouldn't get tired. И не уставала. I got more energy, У меня еще больше энергии. and I was really. Опять незадача. And one more problem. And it was like, it was just, it was crazy. I thought I was. Просто с ума сходила. And then for 6 months, 6 it месяцев stayed like this. в таком положении было. So in the day, I used to like go out and like swimming a lot, Я много купалась, walking a плавала, lot, hiking a ходила lot, много. and then like in the water dancing, В воде танцевала. because it's difficult, with my Потому что это сложно, наушно. doing a lot, Много делала. and I just couldn't get tired. И не уставала. I couldn't yawn. I forgot how to be tired Я не зевала, я забыла, что такое уставать. during 6 months. В течение 6 месяцев. And I wasn't really happy. На самом деле не была счастлива с этим. But then I learned Потом я научилась to channel the energy. Канализировать, проводить энергию. Проводить, наверное. Проводить энергию. Yeah. So into channel the energy into something I wanted to create. Во что-то, что я хотела создать. Or somebody I wanted to help. Или кому-то, кому хотела помочь. Or just I could put the energy, I could use the energy in any way I wanted. Могла энергию положить туда, куда я хотела. So then it became interesting. И тогда это стало интересно. Yeah, and then more creative, И более творчески. and then a better connection with my team. И лучше связь со своей командой. So then my life, then I learned to deeply rest. И тогда Yeah. я научилась глубоко отдыхать. To rest my body and my consciousness go out. Тело глубоко My отдыхало, body. сознание. So now so this was a big change. Это большое изменение. But it's just all really fascinating and crazy. Ну, это все так, немножко сумасшедшее. Yeah.
How is your sleeping? Как What happened? твой сон? What happened with you? Что с тобой? Like from the beginning. У меня сначала я тоже стала мало спать. From the beginning also I slept less, Ну, у меня было так как-то в среднем 2 часа. about 2 hours. Я все что угодно делала. I was doing everything. Мне приходила дочь и говорила, ты бдишь сегодня, то есть My бодрствуешь. daughter came and said, "Oh, once more you awaken." Да, да. Yes, yes. И потом у меня было несколько раз, я не спала по 4 суток. Sometimes I didn't sleep for 4 days. Ну, как-то больше, я, скорее всего, что и больше бы могла, просто I один... could more Да. not to sleep. Ну, так вот если у меня была какая-то потребность там, один раз, ну, когда у меня папа умер, я не спала, и... The father died, so I didn't sleep. Второй раз, когда мы были с Second группой time, вот, в I was 2012 with году, group in на переход 2012, медитировали, for transition we made a meditation. я возле огня сидела I 4 was суток, seated вообще не near хотела fire спать. for days. Всех уложила там, я говорю, идите Everybody спите, went я не to буду спать. sleep, И хорошо себя чувствовала. and I didn't sleep, and it was good. Вот. It was good. Yes, she felt Да, good. по одному дню, вот, например, если мы куда-то собираемся ехать, это в порядке вещей, что мы не Very спим. often we didn't Ну, мы, sleep я, for это one я и day. моя дочь. Вот. It's me and my daughter. Я могу не поспать, вот, I потом could not куда-то sleep, приехать и and then I сразу went прям somewhere. сразу проводить там семинар, And и все immediately отлично. do seminars, and it's very good. Это вообще в порядке вещей. It's like usual. Но иногда, ну как бы, ну думаю, But sometimes что делать? Может, ну мне захотеться там просто полежать в теплой постельке, I want just to подумать. lie down in my Хорошие warm мысли. bed and to think good thoughts. Вот. Это тоже как-то, ну, приятно, но это не It's спишь. also good, pretty. Иногда But I don't кажется, ой, как я спала, боже мой, я, наверное, что же это я так вот прям что-то, а смотрю, 4 часа. And sometimes I felt, oh, I slept so much, how I could, and then after I saw only 4 hours. Больше 4 часов у меня не More получалось. than 4 hours, I never slept. In all these 8 years. За все эти 8 лет. Да, а вот в последнее Yes. время как-то But мне last time, как-то по-разному. it differs. Иногда может ну, Sometimes захотеться спать. Причем у меня так. Вот я ложусь спать, I думаю, want to ну sleep. надо поспать. Вот, okay, I need to уже. sleep. Вот. А у меня аж тело выкручивает. But my body is all like выкручивает. Как это? Is I don't know, like this. All my body is doing like this inside. Moving. Not moving, but like. Какое слово? Неспокойное, Like неспокойное тело. Неспокойное тело, как судороги такие Like даже. the muscles. Yes, Да, inside. что-то. All body like this is making Неспокойное, да. rounds inside. It's not quiet inside. В общем, я лежу, мучаюсь, я могу час пролежать. И оно так, ну прям, ну мучительно. А потом думаю, Like так, it is что я not лежу? for- Я же не I'm хочу спать. lying, but I thought, why I'm lying? I don't want to sleep. И тогда я встаю, When I что-нибудь делаю. get up, I began to do something. И тут же тело успокаивается. And the same moment the body becomes quiet. Yeah. А то ж вот прям судороги крутит, как я не могу его спать уложить. But тело. I can't even put body. It's like I want to put him to sleep, but not possible. Wow. So your body's she's moving. Оно как движется, Like me, I can do the deeply rest. как я, например, глубокий отдых своему телу даю. Вот так вот. Can you do? Вы тоже так делаете? Можете так делать? Глубокий отдых тела.
Ну, когда вот как бы мое тело, ну, не хочет, ну, лежать, When my body doesn't want to lie down, вот в это время как-то, ну, я могу его насильно, I думаю, ну, а could зачем насильно? do it by Встань, force иди, only. там, But иди, better ходи, is to дыши, go что-нибудь to делай. work or do something. Но мое тело, оно так, оно само, когда вот вдруг, или My body itself оно вдруг захочет просто лечь полежать. just suddenly it wants to lie down. Ну вот я думаю, ну лягу там, ну минут, ну на 5, ну просто полежу или I просто think just подумаю. 5 minutes I will go and lie down. И иногда бывает, что, ну меня, ну прям даже среди дня вот так вот, ну раз уложат, отключат и покажут какое-нибудь кино такое. And sometimes like somebody turned me off and I saw some movies, like some movie. Не надо даже задумываться, ну что это означает, ну прям вот, ну совершенно ясно, вот так вот легла, Everything все is показали, very clear, встала, like in пошла. movie. Вот так интересно было. I это. watched movie and stand up and go. Ну, в общем, как-то так по-разному вообще Very в последнее different, время. very different lifestyle. Но такой вот потребности, что там, я хочу спать. Вот But это I я don't давно have забыла, any такого needs нет that I want to вообще. sleep. No, I don't have any needs. Like I want to sleep. No, She doesn't think, no, no, no. I want to get to this point. Я хочу дойти до этого точки. Yeah. But but at the same time, В то же время yeah, it's okay. I'm getting used to it. Yeah, I'm getting я used to it. привыкаю к этому. But I think speaking to you, Я думаю, говоря с тобой, that this will be my new life all the это time. будет моей новой жизнью. I won't go back to sleeping. Я не вернусь ко сну. I think it will stay like this. Я буду оставаться Because you're like this for a long time. длительное время. Yeah. Мне еще нравится, но я, правда, не делаю постоянно эти практики, I don't потому do что мне this некогда. practice always because I don't have enough time, but I like. Which one? Watching the movie? No. Мне нравится иногда не дышать. I like to make practice not to breathe. Which Stop breathing. Stop breathing. yes. Вот это мне так нравится. I like it Один very раз much. я, с учителем, подумала, а как же вот они не дышат? One Вот day думаю, I thought интересно. with my teacher, how do they stop breathing? How they don't breathe? Но они же там в плазменном теле, в тонком, на Plasmic тонком плане. certain не дышат же bodies, так, как мы. teachers, they don't breathe. Exactly. И мне стало интересно, как же это? And for me was very Вот interesting. думаю, How? Я попробую, но думаю, I я decided to try. отождествлюсь вот прям с ними. И вот так же попробую. I will identify myself with them and will try like they. И у меня получилось. Это еще было в первый год. И And I я got it. не дышала тогда It was 2,5 часа. Year only, and I didn't breathe 2.5 hours. Я потом так думаю, ой, наверное, у меня гипоксия или I saw that головокружение. something wrong with my head is going round or something. Я боялась встать, а я была в ванной. I was in bathroom and I was afraid to stand up. И такая была ясность у меня сознания, But какая-то a very strong гипоксия clarity of my consciousness was there, no any disease. и бодрость. And I was very alert. Но тогда у меня так получилось, что вот как бы я отождествилась, и я Identified myself. чувствую, что я не дышу. Но у меня I такое felt that какое-то no вот breathing, мандражирование такое вот было. but I felt some Страх, afraid. like some fears inside. И тогда я спрашиваю, учителя, а что And это? I asked my Что это? teacher, Почему what это is, так? why this vibration? Он говорит, а это страх. He said, this is fear. Как бы страх не дышать.
fear not to breathe. И тогда я спрашиваю, а это Тогда можно я убрать? But is it possible to take away this? И мне тогда говорят, да, конечно. And he said yes, И не было страха. and finished. И вот тогда у меня получилось спокойно 2,5. And after часа. this, I got 2.5 hours without breathing. И с тех пор у меня осталось это качество. And this Осталось. quality up to now is with me. Я What вот, was that? And this quality is up to now with me. я не боюсь вот делать I don't эти практики afraid и вот these остаться, practices. но без дыхания. And I don't afraid to be without breathing. Иногда я вот делаю так, я могу какое-то длительное время, ну так вот какими-то там, периодами там, не дышу, потом Sometimes I сделала don't breathe. вдох, потом опять After не дышу. inhale and once more no breathing. Это очень хорошее такое состояние, оно Very мне очень good нравится. condition. I like it. Он еще что-то такое открывается, еще так Something opening, дополнительно, что-то opening. такое прям интересно. Very interesting. I love you. I Я love люблю you so тебя, much. я так тебя люблю. This also happens to me, Это тоже случалось со мной. and I'm so happy Я счастлива, that you shared this with me что ты поделилась этим. Я тоже, я I тоже. also. because it helps me so much. And like, Потому что это помогает мне очень. Ну да. А кому можно это рассказать? Никому же не расскажешь. Скажешь, что они там You can слушают. say this, everybody will say you're I crazy. know, Друг с другом. Only to both each other. I know, it's so good. Я знаю. это It's хорошо. like, ah, Да, да. it's such a relief. Это такое облегчение. Because me too, when did I? Yeah, for me, I was doing a qigong practice, Я делала практики цигун, like sitting static, not moving, сидела в статической позе, like inside Движение. qigong, внутренний цигун. and the technique was breathing, Техника была дыхание. but breathing through the pores, Дыхание через поры, not the не nose. через нос. But so I was imagining Я представляла, this and seeing and feeling, видела и чувствовала, but still breathing. но все равно продолжала nose. дышать. And then Затем I stopped. я остановилась, дышать. It stopped by itself, Само остановилось. and I could feel I'm not breathing. Я могла чувствовать, я не дышу. My chest, Моя грудь. and but I felt my body breathing, Я чувствовала, что тело дышит. Мгм. like all my body, my pores, like Мои поры. Мгм. like this. Мгм. But here nothing, Но no, здесь ничего. nothing. And I was also frightened, Я тоже испугалась. but I stayed with the outside breath. you know. Я оставалась с внешним дыханием. This is not easy for No, to it's translate. okay. No, it's okay. No problem. Yeah, we talk about like No, it's okay. yeah. Mhm. And so yeah, I got a big shock, У меня был большой шок. but at the same time, I understood В то же время that I was breathing the я понимала, pranic breath, что это праническое and дыхание. this wasn't necessary. И это уже не нужно. Мгм. Мгм. But I think I felt safe because I had Я the feeling думала, что я в безопасности, потому что у меня было чувство, of my whole body breathing. что дышит все мое тело. So I became relaxed. Мгм. Поэтому я смогла расслабиться. And
So so sometimes my breath stops, Иногда мое дыхание останавливается but by itself. само. It's I don't know how to do it by myself. Я не знаю, как это делать само. You know, it just does by itself Это sometimes. само происходит. And when I'm relaxed, Когда я расслаблена, yeah, it just goes away. просто уходит. But I haven't tried to do it myself consciously. Я пыталась сознательно это делать, Yeah, like you decided to do it consciously, так же, как вы решили. right? But me, I haven't tried. Yeah. Я не пробовала. But Я не it пробовала. comes like maybe, let's say, 3 times like in a month or something. 3 раза в месяц или что-то подобное. Something like that, that's it. Just when I'm... Это включается дыхание, но всем телом. Вот именно что на пране такое происходит. Вот ты, может быть, могут быть какие-то такие вот микро там выдохи или потом это вообще все останавливается. This means that it's what's happening on prana. Just there is some like very tiny breathing, or everything stopped. Say that again? Please, sorry. So it's happening because of